Hi, hello guys, how are you all? Hi, hello skizos, how are you all? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நியூஸ் ரேக் பண்ண போகிறோம். பட் ஆனால் சாதாரண ஏதோ ஒரு நியூஸ் ரேக் கிடையாது. இஸ்ரேல் அண்ட் ஈரான் ரெண்டு பேர் நடக்கிற கான்ஃப்ளிக்ட் ஒன்று போயிட்டு இருந்துச்சு. நீங்கள் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்காதவங்களுக்கு தான் இது மெயினான விஷயம். சின்ஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி கம் டு பொசிஷன் ஆஃப் சீஸ் ஃபயர், வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஓவரால் கான்ஃப்ளிக்ட். முதல்ல இதோட ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ் என்ன, முதல்ல இஸ்ரேல் யார், பாலஸ்தீன் யார், அவங்களுக்குள்ள இருக்க கான்ஃப்ளிக்ட் என்ன, அண்ட் அது எப்படி இப்போ இந்த பர்டிகுலர் விண்டோ பீரியடில் எப்படி அது இஸ்ரேல் விசஸ் ஈரான்னு மாறிச்சு, ஏன் யூஎஸ் நடுவில் வந்துச்சு, இது மாதிரி பல கேள்விகள் இருக்குது, பல பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்குது. முதல்ல நியூஸ் மீடியா என்னவா ரிப்போர்ட் பண்ணுச்சுங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம். அண்ட் தென் வில் கெட் டு அவர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்னர் கிராக். அதுக்கிட்ட நம்ம எல்லாத்தையும் கேட்டு எல்லா கான்ஃப்ளிக்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரிஸ், யார் சைடில் என்ன இஷ்யூ, எதுக்காக என்ன ரீசன், உங்களை வேலிடேட் பண்ணிட்டாங்க, எல்லாத்தையும் நம்ம கேட்டு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட், ஹவு மீடியா கவர்ட் இட். Let's get straight to the show. Protest in Tehran after US strikes on Iranian nuclear sites. பார்த்துருவோம். Protests have taken place in Tehran despite mass evacuations there. The BBC isn't allowed to broadcast from inside Iran, but we have this report from Siarvash Ardalan of the BBC Persian service in London. In the center of the crowd, Iran's president, surrounded by hundreds of party faithful, venting their fury at the United States. What America did is truly unforgivable, says this woman. Iran is stronger than they perceive. Inside Iran, but what can you tell us? We mentioned there were some The response must be firm and decisive. What's at stake here is the very identity by hundreds of party faithful, venting their fury at the United States. What America did is truly unforgivable, says this woman. Iran is stronger than they perceive. But after last night's US attacks, the regime here is seriously weakened. So what comes next? The Iranian Supreme Leader Ali Khamenei could swallow his pride and possibly save his regime and the country from further damage. Or he could fight on and risk everything. Domestic public opinion is now divided and confused. The response must be firm and decisive. What's at stake here is the very identity of being Iranian. In my opinion, Iran needs to engage in some reflection and contemplation. As for the country's Revolutionary Guard, it responded by saying US military bases in the region are vulnerable. But they know retaliation would invite further US attacks. This is a state TV reporter who went to Fordo. I can't see much damage, he says. For now, it's America's word against Iran's. Weakened and humiliated, the Iranian regime will struggle to maintain its credibility and grip on power in the face of widespread discontent. Siarvash Ardalan, BBC News. We can speak now to Bahman Kalabasi, correspondent for BBC Persian, who's joining us. Bahman, very good to see you. We don't have a great picture of the general mood right now inside Iran, but what can you tell us? We mentioned there were some protests in Tehran, but also, as we saw in that report, support for the government in the face of what they see as US aggression. There's definite mass discontent with this regime, and the immediate need that talking to people is very obvious is for this strike and counter-strike cycles to end. The Israelis stop attacking Iran and Iran stop retaliating. That is the first thing that much of the public is hoping would happen as soon as possible. There has been many civilian casualties, the infrastructure is being hit, and the lives of millions of people have been disrupted. It's one thing to hear bombers and drones on TV, but it's another thing to live under them day in and day out and hear those voices and be worried that your area, your neighborhood could be next. So that is the reality in the short term. But in the medium term and the long term, I think a lot of Iranians would want this to end permanently, which means they do not want the government to retaliate at all. Of course, there are hardliners who support the regime, and there is some rallying around the flag effect of this as well. But the majority remains hopeful that the regime calculates that this will be too costly if they attack American interests in the region. Right. So that is where the population stands on a large scale, and that is hoping that the war would end and that there is no further escalation by the regime. But that still takes us where it was before these attacks started, which was a country heavily sanctioned, economy in the worst shape it's been since maybe the beginning of this regime. And there's no light at the end of the tunnel without some sort of a negotiated settlement that opens up Iran's economy, that lifts the sanctions. And that feels far away right now.
So what options do you think does that leave for the Iranian regime? And, can we learn anything from how it responded to the assassination of Qasem Soleimani during Donald Trump's first term? Not many good options. Okay. If they are one to finally make a U-turn and accept that their policies have brought Iran to this point, even though they find it unfair and that even though they actually are worried about the consequences, the reality is they don't actually have very good options. If they decide to come out and say that we want to negotiate, then they have given up all that they have invested in billions of dollars, and with nothing to show for it. And if they want to retaliate, we know the cost might be even higher. So it's a very difficult place that the regime is in right now. Of course, they blame the United States and Israel, and some of it does find audience in Iran because it was the United States that ripped up the Iran nuclear deal. It was the United States that brought back sanctions, despite Iran being following and adhering to that deal. But nevertheless, today is a different day, and they have to make a decision in which way they want to go. Okay. Great. The BBC, the last place most people go for the accurate news. What the follow guys? Where can you get accurate news from then? I go to Moher Tulsi channel for the facts. The ex-Muslim British Iranian with over 1 million subscribers. Why does no one talk about the Christian church attack in Syria today? I'm favored, only God knows how much I praise him. Now I mentioned the BBC News doing a similar opinion report on Israel, ? That's how much BBC News is on one side. Always has been. BBC is not even hiding it at this point. This is a disgraceful report, whereas the neutral news reporting gone. Why can't we get a fair report from the BBC? As Iranian, I say shame on you, BBC wrong experts. These are all old images. The guy on Khamenei's left is literally dead. Defund this nonsense now. This is not the BBC I used to know. Why is BBC always always on the wrong side of the history? Right? அப்போ இதுக்கப்புறம் பிபிசியே credible கிடையாது தான் போல. There is no point of watching BBC anymore. Okay guys, I think that's it from my end. Hope you enjoyed the video. ஒரு இரான் அண்ட் இஸ்ரேல் விசஸ் எந்த இடத்துல ஈரான் அண்டு யூஎஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் எல்லாம் எங்கே சுற்றி வந்துச்சு, எந்த மாதிரி நியூஸ் ரிப்போர்ட் வச்சுங்கிறத பார்த்தோம். நான் கிரெடிபிள் நினச்சேன் 2 நியூஸ்லேயே ஒரு நியூஸ் வந்து இஸ்ரேலேருந்து ரிப்போர்ட் கூடாதுன்னு பேன் பண்ணிட்டாங்க. இன்னொரு நியூஸு கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டு அடிச்சுன்னுங்கிறாங்க, ஏன்னா அப்படி பேஸ்டாக பண்ணுகிறேன்னு. ஸோ இந்த வார் ஆஃப் நெரட்டிவ்ஸ்க்கு என்ன தான் தீர்வுனா டெஃபினெட்லி ஏ தான் தீர்வு. அட்லீஸ்ட் நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் ஏ கேட்டால் வாட் ஆர் த ரிப்போர்ட்டட் இன்சிடென்ட்ஸ் ஹேப்பன், எந்தெந்த கண்ட்ரி ஹிஸ்டாரிக்கலி எந்தெந்த டைமில் என்னன்னு சொல்லி என்ன வேலிடேஷன் வச்சுக்கிட்டு அவங்களாம் வாருக்கு போனாங்க, அது அப்புறம் எப்படி தீர்வாச்சு, யாருக்கு என்னென்ன பிரச்சனைன்னு எனக்கு கிரிட்ஜ் என்னென்ன பீஃபுங்கிறது நம்ம பொறுமையாக இன்னொரு வீடியோவில் கூட சீக்கிரமாக பார்ப்போம். ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் அப் டில் நவ் திஸ் நியூஸ் ரியாக்ட். வேறு கிரெடிபிள் நியூஸ் இருந்தால் நியூஸ் சொல்லுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில். நான் ஆச்சு தான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி மைண்ட் ஃபக்கிங் திங் that everyone wants a peace. Everyone is a cold-hearted beast தான் நான் சொல்லுவேன், who just want their own peace. And உங்களுக்கு ஏதாவது நான் படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் யூ ஹேவ் சம் சஜஷன்ஸ் ப்ரோ இப்படி படம் நல்லாயிருக்கும் இதை பற்றி ரியாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு எந்த சஜஷன்ஸ் ஆகும் இன்க்ளூடிங் த கிரிட்டிசிசம், ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ த கமெண்ட் செக்ஷன். ஐ வில் பி ரீடிங் ஆல் திஸ் கமெண்ட்ஸ். And if you want to support me, hit that subscribe button. That's the one you can support my community like me. கூட சீக்கிரம் நல்ல வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye bye. See you all. Peace out.